شباب السلام عليكم ورحمة الله. أنا ما أعرف الناس دي سامعين ولا ما سامعين. I don't know how to get the comments on here, but I can see that there's two people watching. Okay, let me see if I can see. Okay, تمام. قول لي كيف يا شاب. اوكي أنا شايف هنا الشاتس كلها 100% كده. حاول لو قدرت أفتح الشات في التليفون بتاعي عشان شنو يعني أشوف اللايف شات وأقدر أفتح الشارتس في نفس الوقت. في منو تاني معانا؟ في منو تاني ممكن يكتب anything. أكوريك أوكي جدا كده أحسن. كده سامعني أحسن. ألو أوكي. في منو تاني معانا يا جماعة؟ لا كل زول بس يكتب لي اسمه. شباب شباب سلامات دينا. I'm glad that you're with us. Is there anyone else? Salam Wail. Is there anyone else? I think we have 4 people. طيب عشان نبدأ يا جماعة لأنه عارف الزمن متأخر لبعض الشباب. يا ريت الناس يعني تكتب أساميها عشان بس نعرف الناس الخاشة معانا منه. لكن إذا الصوت ما واضح ولا إذا في حاجة برضو نتكلم فيها. هنحاول إن شاء الله بقدر الإمكان نمر نعمل تجربتين تريدينج لايف تريدينج هنعملها هنا، وحاجاوب بعد ذاك على بعض الأسئلة اللي عند الناس. إن شاء الله أتمنى إنه الناس الحاضرين كلهم يكونوا قدروا يحضروا الفيديوهات اللي عملناها قبل كده عن الدي تريدينج وعن الفاندمنتالز. فإذا عندك أي سؤال عن الفيديوهات ديك برضو أطرحها هنا وخلينا نجاوب عليها كلها مع بعض. وإذا عندكم أي إضافة دارين تضيفوها برضو يكون 100%.
وبعد ذاك بنحاول إن شاء الله نحاول يعني نعمل اللايف تريدز ونشوف how it actually works عشان نبدأ يعني. طيب كده خلوني أحاول أشوف لو في مشكلة في الإنترنت هنا عندي، إذا بقدر الموضوع يكون عشان يكون أوضح شوية. أحاول أقرب على الراوتر. طيب كده أحسن. بس قريب جدا من الراوتر كده، وافترض تكون سرعة الإنترنت ممتازة. Is it better? تمام اوكي. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدينا. نحن حنشتغل في حاجة اسمها on demand هنا في ثينكر سويم. وانس للناس اللي يعني ما عارفين ثينكر سويم، ثينكر سويم ده يا جماعة بتلقوه من ناس تي دي ام تريد، وممكن تنزلوه. آم السيستم ده سهل شديد جدا جدا ورائع شديد جدا جدا، وفيه حاجات كتير بتساعد الناس. وهو معمول يعني دفعوا فيه ناس ام تريد ديل تي دي ام تريد دفعوا فيه قروش كتيرة جدا جدا عشان عشان المقدرات اللي فيه. طيب واحدة من الحاجات الظريفة اللي فيه هو انك انت you can go في السايت هنا في حاجة اسمها on demand. if you click on demand بيفتح لك زي بيفتح لك a new window بتكون نفس الداتا انت شايفها، لكن الويندو ده بيديك فرصة انك انت تقدر تقول له يا اخي ارجع لورا، يعني you can get history data. يعني حسنا ان احنا الليلة في يوم كم؟ الليلة يوم الليلة يوم 18، فانا ممكن اقول له يا اخي الليلة يوم 20 اكتوبر، لكن هو قام جاب لي تقريبا الليلة يوم كم؟ الليلة نوفمبر 18 نوفمبر، فهو قام جاب لي يوم 18 أكتوبر. ف I can go to November all the way to the 16th or the 17th of November and I can play around. يعني الحركة دي طبعا جميلة جدا في إنك أنت يعني لو عندك استراتيجي ممكن تطبقها في فترات مختلفة وتشوف يعني ناجحة ولا ما ناجحة. فناسا حنشيلها وحنحاول يعني نطبق بعض الاستراتيجيز ونشوف هل الحكاية دي هتنجح معانا ولا ما هتنجح معانا، وممكن تحدد له الزمن الداير تخش فيه. نحن هنبدأ مع بداية فتحة السوق تقريبا 25، نمشي يوم 6 نوفمبر. فده شكل الستوكس كانت في يوم 6 نوفمبر. بعض الحاجات ما بتكون موجودة هنا. for example لو جيت هنا في السكانر I can scan قال لك on demand not available، فالسكانر بتاعي هنا في on demand is not gonna be available. لكن عندي بعض الستوكس هنا، عندي لستة ممكن نحن نقوم نلعب فيها ونشوف الشركات اللي نحن دايرين نشتغل بيها. طيب لكن أنا حرجع معليش، حوقف الأون ديماند ده. زي ما وعدتكم أنا داير أوريكم بالضبط أنا شخصيا قاعد أشتغل كيف. أنا شخصيا عندي كم سكانر بشتغل بيه. عندي واحد
سكانر كاتبه براي. it has some code in it. لو قدرت افتحه لكم personal scanners. واذا مشيت ل EMA دي، فدي custom scanner انا كتبته، ممكن اوريكم له. ده هو فكرته بسيطة جدا جدا، بيعتمد على الكروس اوفرز. ف لكن اذا جيت عشان اشرح لكم بدل ما تعادل الكود، لكن بس ده اوريكم انه انت ممكن تكتبوا، يعني عندهم سكريبتنج لانجويج ناس تنكر سويم الزول ممكن يكتبها، ويعني يو كان كستمايز السكانر بتاعك. لكن الحاجه اللي انا بعمل بها سكان دائما انه الماركت كاب بتاعي بخليه دائما 35 مليون 35 مليون. الفوليوم بخليه دائما above 400,000. الستوكس دائما يعني على حسب انا وشغلي في السوق. يعني هسه الايام دي انا شغال في استراتيجيه جديده، بخش في ستوكس بتكون لحد $50. زمان كنت بحاول يعني احدد نفسي من دولار لحد $10، لكن هسه بقيت ازيد الحكايه. ان شاء الله حنتطرق للبيبر تريدينج. ف لكن this is the first thing that I wanted to kind of talk about اللي هي السكانرز بتاعتي. I have this custom scanner اللي هي it's a study scanner، لكن معظم الناس طبعا they don't have that لما في البيبر trading you don't have that study filter. لكن this is how I do my trading، يعني lively I do live trading بالحتة دي، و I scan. ف once I scan I get يعني اوبشنز زي دي. فالحاجه اللي انا عاملها سكان تسكان فور اللي هي الكروس اوفر. فاذا جيت فتحت لكم هنا السكانر بتاعي، واحده من الحاجات الظريفه برضو في ثينكر سويم انه السكانر once you save it بيظهر لك اسمه، فانت you can just select it from here. انا اذا مشيت هنا حلقه مو EMA سكان داي، وافترض يجيب لي كل الحاجات اللي احنا شايفينها هنا، يقوم يجيب لي هنا. بس بطيء شويه، ما اعرف بطيء ماله. أوكي. طيب دي هنا جابة زيادة لأنه أنا عاملها 50 هنا، ولكن أنا معظم المرات قاعد أعملها في 10. لكن إذا قلنا في ال 50 دي مثلا في ال 37 ال طيب إحنا ممكن أقوم بس عشان أعمل edit لماي سكانر عشان يجيب لنا ال 50s. فهنا ظهر لي كل السكانرز، الحاجات اللي أنا كنت شفتها قبل اللي هي مطابقة لدي. طيب going back to the charts، إذا فتحنا ده ميلاندا، إذا مشينا للدي احتمال ده هنا ما يكون واضح فيه شديد كده، نمشي لواحد تاني نشوف حاجة واضحة. اوكي ده هنا واضح. فأنا what I scan for إنه لما يحصل الترتيب بتاع الموفينج افريج كده، إنه 9 يكون فوق لل 200، لكن ال 15 أقل من ال 200، لكن between ال 200 and ال 65 ديل قاعدين هنا، ديل الموفينج افريجز بتاعيني. فلما يكون الترتيب بتاعي كالآتي this gives me an indicator إنه الماركت ده الستوك ده is about to shoot up. So I wait for this, so I scan for this every day. every day أنا بعمل السكانر بتاعي for these crossovers، ولما أشوف إنه الماركت is shooting up for this stock، then I start figuring out okay الانتري بوينت بتاعي هيكون وين والكلام ده. انا هسه الستوك ده هنا في الاريا دي this is a beautiful stock.
انه طالع. if I zoomed out then I start looking at it from a higher perspective بقى اشوف انه والله يا اخي it's shooting up وحصل الكروس اوفر هنا. this is beautiful انه الستوك ده احتمال يطلع لفوق، لكن في نفس الوقت it reached a resistant هنا. so I draw a resistant. تمام. so I go ahead and I pull the بجي للpricing tool هنا pricing level and this is my resistant. أشوف الحتات that it touched. شوفي it touched it here, it touched it here, it touched it here. See these are all resistance. فبرسم الخط بتاعي هنا. تمام. بعد ذاك بعد ما أجي أرسم الخط بتاعي بجي بقوم الترتيب يقول لي 9 200 15 65 الترتيب كده 9 200 16 15 65 سوري. فلما يكون الترتيب بتاعي كده بقوم معناته ان الستوك ده في احتمال انه يطلع لفوق. طيب عرفت انا السبورت والريزيستنت بتاعي. هسي بالنسبه للستوك ده عرفت الريزيستنت بتاعي. this is my first resistant. بعد ذاك بنزل لتحت اشوف where is my second resistant اللي هو في الاريا دي. there's a second resistant small resistant. لو شايفين انه هو دقه هنا. بعد ذاك دقه في الاريا دي. إذا عينه بيها الهاي بتاعها كان 3308 فممكن ننزل لتحت تقريبا هنا. وتاني وين؟ تاني في دي هنا. this is a strong resistant اللي هو دقاها. هبش هنا. تاني جا مشى تقريبا في الاريا دي. هبش الحتة دي. طيب تاني for support شايفه هو كان هبش هنا. this is a strong support and that طبعا this is a definitely big support هنا. and then في واحد هنا صغير. okay for me this is right now this is my resistant to support my main resistance and support. this one is an important one لأنه الشعر ده لو طار ممكن يا إما يصل الحتة دي اللي هي هنا الصغيرة دي أو يصل الحتة دي. طيب I like to zoom out a little bit. نمشي للweek 3 year week أشوف الستوك ده حركته كانت كيف. هو طلع نزل هنا طلع هنا وصل الحتة دي ونزل. الستوك ده العاجبني فيه الحركة بتاعته دي إنه طالع ونازل وطالع معناته فيه حركة كويسة. so I like when I see something like this. في نفس الوقت عندنا هنا الريزيستنت اللي كان رسمناه هنا لاحظنا له هنا برضو was a support in this area. so we're good معناته في الريزيستنت ده. يلا بقوم I zoom back in to an hour ولا 4 hours either or. بيجي أشوف. اوكي طيب يلا لما نعاين الستوك بالصورة دي أنا ما بدخل فيه إلا بعد ما يفوت. not all دينا not all of them are SMAs. ال 9 وال 15 are EMAs وال 65 وال 200 are SMAs. تمام. so both the smaller I go I do EMAs and farther I go out I do SMAs. لكن واحدة من الحاجات اللي أنا نسيت أتكلم فيها لما عملت الفيديو بتاع moving averages إنه أنت you have to adjust your moving average depending on what you see fits. moving averages sometimes you can use them as support and resistance. فأنت شوف السعر which moving average السعر يعني always moves with. فهسي لو لاحظتوا السعر ده إذا we zoomed in هنا it always hits يعني معظم
هنا it always hits ال 9. So it respects the nines a lot, the 9 a lot, except for this area. بعد ذاك يجي هنا it respect also the 9. So this tells me that in the 9 is a good moving average هنا. um, مش محتاج تكبر الريزيستنت عشان عشان الدقة. for ال السبورت والريزيستنت انت ممكن تكون دقيق، لكن انت قدر ما تقرب قدر ما كنت حتكون ادق، لكن في النهاية يعني هي بيعتمد. انا في النهاية داير اشوف حاجة معينة، انا قدر ما اقرب على الصورة I adjust. يعني هسه احنا قبل كان عملناها، لما عملناها في الدي it looks accurate, it looks like it's touching. يلا support ذاته هو يعني it doesn't have to match it 100%. يعني انت في النهاية there's things that يعني there might be like a 5 cents different, a 10 cents different, 2 cents different، لكن انت في النهاية you know ان البرايس ده وصل للسبورت. فهسي يعني مثلا هسي السعر واحدة من الحاجات اللي تلاحظوا ليها انه كل فترة زمنية بتكون موضحة فوق هنا في الاريا دي، بتكون موضحة لك. فمثلا اللاين الاخضر ده فوق هنا لو لاحظت اذا عملنا له هايلايت opened at $33. الهايت اللي وصل له اعلى حاجة وصل لها كان 33.5، اقل حاجة وصل لها كان 30.88، قفل في 31.65. فلما انا عاين له لما عاين له كده، ولما اجي ارسم الخط بتاعي بحاول دائما احدد السعر هنا مع الكلوزنج برايس اور مع الهايست برايس على حسب الريزيستنت بتاعي انا داير اعمله. بحاول دائما اخده مع مثلا هنا ده انا خطيته مع الهايست برايس، فاللي هو الهايست برايس هنا كان 31.79. كان 33.5. سو احنا لو طلعنا فوق هنا هتلقاو انه الريزيستنس بتاعنا في 33.5. anyway if I can edit it also عشان اكون دقيق اكتر، ممكن اقول له اخد لي في 33.5 فهو بيعدله كده. anyway ده الدقة بتاع دي الطريقة بتاعت اللي انا برسم بيها السبورت والريزيستنت. بعد ذاك هيزوم ان for the hour. الحاجة الثانية الجميلة في الستوك ده انه في ترند واضح جدا جدا. اذا بالذات لما نحن نزلنا هسي for the hour in the 20 days لاحظوا اذا غيرت الهناي بتاعي الدراينج تول بتاعي الترند هنا واضح انه البرايس ده نزل من هنا مشي هنا، بعد ذاك تاني طلع كده، بعد ذاك عمل اللو هنا لكن it's a higher low، بعد ذاك طلع تاني هنا مشى شوية sideways نزل شوية لكن still it's a higher low. So this is a trend. It's an obvious trend. دائما لما تشوف يعني higher lows and higher highs معناته this is an upper trend، والعكس صحيح. فلما نشوف حاجة زي دي it makes me feel comfortable إنه البتاع ده طالع لفوق. فكده خلوني أمسح الرسمتهم ديل عشان ما يلخبطوا علينا. remove drawing. اوكي. لكن واحدة من الحاجات اللي برسمها الشانلز. فالشانلز دي بتساعدني في حاجة بوريكم لها هسي، اللي هي مثلا هسي هنا ده بقوم بحاول ارسم خط واشوف السعر ده دقة وين. لاحظوا له هنا دقة هنا ودقة في الخط ده لحد ما وبمطه بديه مطة كده. these are called trend channels. في تول معينة في ثينكر سويم اسمها
trend channels، لكن انا بحب استعمل الترند لاينز، لكن في trend channels هذه. تمام. باجي تاني برسم من هنا، لاحظوا البتاع ده دقة في ايديا ودقة في ايديا، ممكن اقول عليه كده. عشان اعدله شوية كده مثلا. تمام. فالبرايس ده it's working within this channel. so يلا انا have two options هنا لما يكون البرايس طالع في channel زي ده. either انتظروا لحد ما يكسر الترند بتاعه ده، انه يكسر معناتها بعدها هيبدا ينزل لتحت، فاذا كسر الخط ده ونزل لتحت معناتها هيواصل نزوله. ولا I can trade within this channel. so السعر ده لاحظوا له بينزل، لما ينزل يقرب على الشانل هنا بياخد له طلعة، لما يدق هنا بياخد له نزلة تاني بيطلع، يدق هنا تاني بياخد له نزلة بيطلع، بيدق هنا تاني بياخد له نزلة، بيمشي sideways. فأنا I can trade within this channel، لكن it's a little bit risky. or I can wait. يعني هسي هنا ده مثلا السعر ده في الاريا دي من هنا كان نازل كده. طيب ملاحظين السعر ده وصل هنا الاريا دي، وصل تاني هنا الحتة دي، ووصل تاني الحتة دي. وفي نفس الوقت برضو لو جيت عينته هنا كان عامل نفس الحركة. This is my channel. So within this channel قام it broke الchannel ده، فلما it broke it طار لفوق. ف I look for some things like this. يعني هسي حاجة زي دي I either go in، لو I want to do support and resistant I either go into support and resistant after it breaks the 33.5 ولا I wait for it to break the channel. تمام. يا دينا الشانل دي it doesn't have to be كده. يعني انت في النهاية انت ما بتستعمليها في انه you see a trend and you see where the lines touch and then you wait for it to break that trend. ف you can either use a trend line هو في الهايلايت ذاتهم مسمينها trend line، ولا I can do something completely different. عملت remove لده ومشيت للدروينجز هنا I can do this، انه بنفس الطريقة برسم الخط اللي انا رسمته قبل شوية ده، و thinkorsum automatically brings me the next one. بعدها انت بتقدر تحويه automatically بيديك الخط الثاني and you draw your channel like that. ف فدي الطريقة بتاعته. فهي في النهاية channel دي it's just a way for you to visualize الحكاية دي. يعني it's not it has nothing to do with يعني ما فيها فهلوة، ما فيها رياضيات، ما في أي حاجة، ما عندها علاقة بالسعر ذاته. it's just you see a pattern within the price إنه والله البرايس ده دائما بيدق هنا بيدق هنا بيدق هنا. there's a line so I'm gonna wait for it to break that line. Once it breaks that line it's an indicator that the price ده it's about to يعمل يا إما retracement ولا يعني بيعمل correction ولا it's about to go in the opposite direction. يعني في مرات بيكون السعر ماشي كده فجأة بيطير وبيطلع فوق، بيكسر الشانل ده من فوق وبيطلع تاني يطير لفوق. these are always يعني indicators. so طيب قال لي وايل قال معلش كيف بتظهر الموفينج افريج، بس ما عارف اظهرها تاني كيف. سيت اب عملتها لي. اوكي سو الموفينج افريج جاول لي من هنا من الدروينج تولز في حاجة اسمها البرايس ليفل. So price level you can use it to draw your support and resistance. Sorry انت قلت بتسأل عن الموفينج افريج. I'm sorry. الموفينج افريجز من هنا من edit style edit studies
بتكتب هنا moving average. sorry. في احنا قاعد نشتغل دائما بالاكسبوننشال ولا في السمبل موفينج افريج؟ لو كتبت السمبل موفينج افريج بتلقاه قاعد هنا. بعد ما تختاره بس بتقول له اد، بينزل لك في الاريا دي. بعد ذاك بعد ما تشوف اللي انت عاوزه بتضغط على الجير ده، بيفتح لك هنا وبتعدل الرقم ده او هو اللينكث، بتعدل وبتعدل الكلر بتاعه عشان يظهر لك في الشارت. تمام. ممكن ترجع للفيديوهات اللي احنا شارحينها فيها. How many points to construct a line in a channel too? والله it depends. يعني انت if you see strong points then you go with them. Usually بيحصل انه الtrend will show you which points you need to follow. And it doesn't have to, sometimes they will connect يعني smoothly and clearly and sometimes they won't. يعني لاحظ هسه الchannel دي في this is another thing. You can always have channels within channels. يعني هسه عيني هنا there is a chance that this can be a channel. This one right here, from here, this could be a small channel, you know, going like this. لكن you don't have to worry yourself with these small channels لأنه these are cents. يعني these are not going to make you any money. Even sometimes when they break them, they're not going to break them as much يعني. So you don't have to concern yourself. Sometimes لو انت عاجبك ال smaller channels than the bigger channels because you have like these are kind of bleeding out of your channels, we call these noise. يعني this is just noise. This is nothing. It has nothing to do with the actual price movement. You want to see يعني more than 3 candlesticks actually breaking الchannel, going out of their channel, of your channel. يعني لو شفت حاجة زي دي you wait for the next one. لو next one اللي هو red channel was here, that's an indicator that okay, your channel is about to be broken, so this price is going in a different direction. لكن الchannel بتاعك لو the next one is still falling inside the channel معناته this one was just noise. Probably يعني some people got it super excited and decided to يعني sell it for a higher price والسعر دق البرايس بتاعه ده وجا نازل تاني. It's not realistic. تمام. So it really depends on where you see the lines, the dots or the price will show you how it looks like. In this channel, seeing lower highs, if it's safe to say it's about to break down. Not necessarily. يعني انت لما you put your channel like this, you're not seeing really lower highs. I mean, these, yes, they can be considered lower highs, but not on the overall. Or you're talking about these lower highs, but if you look at them overall, I mean, they're consistent. يعني دي هنا واحد, دي هنا واحد, دي هنا, they're kind of consistent in height. So I don't consider, it doesn't necessarily mean إنه this is gonna يعني start going the opposite direction. I like to see it really break the channel, go out, bleed out. Then for me that's more of a strong indicator that it's about to switch. بعدين الحاجة الثانية, the closer the channel gets to the closer the channel gets to a resistant, the smaller the heights of that price will get. So لاحظي هنا السعر ده هنا بعد ذاك لما وصل هنا تاني شوفي امبارح دقة هنا, it's gonna start squeezing because people are not gonna want it to break this price. فلما تحصل مرحلة معينة اسمه شنو, two things can happen. Either it's gonna break this resistance وحيطلع لفوق,
ولا is gonna break this trend line. It's gonna start going downwards. So when you start seeing a price, حتى the candlesticks are getting smaller and smaller and smaller like this is an indicator إنه يعني this uh, stock is about to change direction, or it's about to rip off, or it's about to make a huge change in the price. That's how I look at it. طيب anyway هسي for this زي ما قلت لكم I will look for it to break the 355 the 350. and الحاجة الثانية انت المرة اللي فاتت يا دينا يس زي النبلة يب زي هو الطريقة اللي بيشرحوها الناس بيقول لك انها زي ال الباند بتاع الورق ذكروا اللي هنا بنربط بيه الورق البلاستيك الليستيكه بتاعت الورق بتاع بنربط بها الورق دي. فانت لما تشدها وتشدها وتشدها وقدر ما شديتها وتقوم تطبقها قدر ما شديتها وتقوم تطبقها it gets stronger, it gets smaller, but it gets tighter, and the tighter it gets في النهاية لو فكيتها حتطير. فبنفس الطريقة اللي هي the tighter it gets فكيتها حتطير the price people say يعني إنه the smaller it gets. هسي لاحظوا هنا this is a triangle, right? This is the shape of a triangle هنا ده. فالprice is kind of moving within this channel. It's going to start squeezing and squeezing and squeezing and squeezing. ومن يحصل هنا it has to go either way up or down. ولما it does it will rip off. It will go in that direction. Yep, that's a triangle theory. كويس انك ذكرت التراينجل ثيوري. انا خليناه اشرح لي اوريكم حاجه ظريفه جدا جدا في Thinkorswim. Let's go to the day. Let's see لو في لو في any stocks عندهم الباترنز دي. let me see ده احتمال تكون في more of a these big ones احتمال يكون عندهم. ايوه ناس Thinkorswim عندهم هنا حاجه اسمها patterns ودي حاجه جميله جدا. لما تجي هنا للباترنز دي كلها تقريبا الباترنز الموجوده او معظمها في question mark هنا if you click on it بيقوم بيشرح لك يقول لك this is مثلا an ascending triangle. بيشرح لك الباترن دي طريقتها كيف وهي بتسوي شنو الكلام ده. مثلا الدبل توب بيشرح لك شكل يوريك الشكل بتاعه بيكون عامل كيف ويوريك بيشرح لك هي بيشتغل كيف. So it's very nice to know these. والcandlesticks برضو عندهم shape معينة. ف يعني مثلا في حاجة اسمها الهامر. This is how the hammer looks like. What does this mean? This is a bullish trend. دي الحاجات حاجات الناس بعينوا ليها بتتعود عليها بعد شوية لما تقرا ديل قدر ما تشوف زيادة بتتعود عليها. لكن إذا جيت للباترنز هنا عملت select and you select your pattern for example a triangle وعملت له إضافة أنا ضفته هنا ده قلت له okay it will automatically draw these lines for you. يعني اللاين ده هسي this is automatically drawn by Thinkorswim إنه قال لك يا أخي this is a triangle pattern. تمام. والبوكس الأخضر اللي بيظهر هنا ده this is where they're predicting the price movement should be. So الحاجة اللي أنت مرة سألت منها قبل كده يا دينا في أظن في الشاتس about يعني how to calculate that والحكاية بقت فيها الجبر وما بعرف شنو. you don't have to calculate it. Thinkorswim does it all for you. ف بيشرح لك الحاجات دي كلها هنا يقول لك okay this is a pattern this is a triangle pattern this is where we predict that the price should go. It's not always correct يعني هو في النهاية البرايس طلع لكن it did not go in that box area. لكن مثلا نايكي شوفي لو عندهم حاجة no
أم لو طلعنا لفوق احتمال نلقاها، لو مشينا للويك. nope. Let's go to the lows. لو عندهم some stocks I see them a lot يعني. Here's again, this is زي ما شفناها هسي. Some stocks I see them a lot. See, this is another one. This is the triangle. This is a flag. Call this a flag. What kind they predicting it to go here? لكن شوف, it's not always accurate. يعني هم شافوها هنا and it broke trend. يعني هسه لو جينا عينت لي دي, it broke trend. It broke trend. It went out of that channel. لكن it didn't really rip off. It ripped off in a different direction. يعني نزلت تحت هنا وبعد ذاك it ripped off in a different direction. هي طارت لحد هنا. So these are things that you need to look out for. نرجع للستاك اللي احنا قبل كنا بنرسم فيه. تقريبا هو ده كان. طيب اوكي what is this. طيب دي واحدة من الحاجات برضو المهمة اللي بفترض الزول يعاين ليها, اللي هي دي ال earnings. لما تشوف حاجة زي دي انه معناتها there were earnings للشركة دي. ففي كل كوارتر الشركة بتعمل announcement ال earnings بتاعتها. فدائما بيقول لك يا اخي لما يكون في حاجة زي دي هتحصل ما تخش في الشركة, لانه لحد ما تظهر الايرنينجز بتاعتها والناس تعرف عملت ربحانه ولا خسرانه. ممكن الشركه تكون فاكره ماشيه كويسه جدا جدا, لكن وانس انه يطلعوا الايرنينجز تطلع فعلا هي خسرانه. الحكايه دي بتاثر على الستوك. فلاحظ هنا بعد الايرنينجز طوال حصل موفمنت الشركه دي. بعد الايرنينجز ما طلعت حصل موفمنت الشركه طارت. هنا طلعوا الايرنينجز بتاعتهم it didn't really move. يعني هنا they got their earnings طلعت. هنا they released their earnings. ولما تعمل على highlight بتوريك يعني you can see estimated كان 70 cents والactual حاجة طلعوا بيها كانت 57 cents. فدي بتوريك انه الشركة دي عملت كم بالضبط. الثاني الفوق دي اللي هي دي العامله زي التليفون دي الايرنينجز بتاعتهم دي دايما بتكون في conference call. you can even listen to it sometimes لو داير. بيكون في conference call بيتكلموا على الارباح بتاعت الشركه وعملوا شنو ما عملوا شنو سووا شنو ما عارف شنو الكلام ده كله. فده بوريك المواعيد بتاعتها. فهسه مثلا هنا الايرنينجز الجايه بتاعتهم هتكون يوم 25/1. دي الحاجه بتوريك. لا دي الحاجات اللي تحت في الجراف دي. طيب what else عندكم سؤال يا جماعة قبل ما نطلع؟ نخش في حاجة تانية. اوكي. ال RSI والماك دي. زي ال RSI هو بتجيبوه بكل بساطة من هنا الستاديز, تكتب RSI بيظهر عندك. إذا ضغطت على ال question mark هنا بيشرح لك, بتلقى في description كامل عن ال RSI. ونفس الحكاية الماك دي. ال RSI الحاجات اللي أنا بعين ليها إنه ال RSI لما يكون الستوك, يعني مثلا أخذ المثال ده, الستوك ده هنا كان طالع صح, طالع 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 طالع. إذا أنت شفته طالع كده تقول يا أخي والله الستوك ده طالع, يا أخي شوف أنا والله لو كنت دخلت فيه في الاريا دي كان حامل قروش وكده
طيب يا اخي انا ما اخش فيه. So I'm just gonna buy. I'm gonna go in and buy. So you end up buying هنا, hoping that you're gonna make a lot of money. لأنه you saw that people who bought here, they bought it at $10 and now it's at $16. Oh, I'm gonna make, يعني I'm hoping that it goes all the way to 20 and I'm gonna make like at least $4. So you buy it at 15, it hits 16 and then it starts going down. يعني you think why؟ ليه؟ فالحكاية دي بتحصل كتير جدا جدا بالذات للناس المبتدئين. واحدة من الحاجات اللي انت المفترض تعين لها اللي هي الار اس اي. الار اس اي ده لما تعاين الستوك طالع بالصورة دي you come and look at the RSI and you see that it went above رقم معين. انا خدته دايما بخطه، انا دايما بخطه في ال 80 وال 20. ما اعرف هو هنا ده الديفولت تقريبا معمول في ال 70 وال 30، لكن انا دايما قاعد اخط في ال 80 وال 20 and it's a preference. يعني it's not something يعني you have to. دايما اخط في ال 80 وال 20. so لما تشوف انه والله يا اخي البرايس ده وصل يعني فات ال 80، ده بيسموه اوفر بات. فاوفر بات دي يعني الستوك ده اشتروه اكتر من اللازم، فمعناتها هيحصل انه الناس اللي اشتروا منه كتار ديل معناته هم يعني كانوا دارين. الناس كلها قامت بدأت تشتري، شايف ان الستوك طالع كلها بدأت تشتري، فاشتروه اكتر من اللازم، فبعد ده مفترض يبدأ يبيعوا. this is the indicator انه مفترض يبدأ يبيعوا. فلما تشوف انه والله هو قرب على الار اس اي، ولا تشوف انه فات الريزيستنت بتاعك هنا بتاع الار اس اي اللي احنا عاملينه في الايري هنا، this is an indicator انه خلاص الستوك ده معناته بعد ده هياخد له نزله. ففعلا وصل هنا فوق هناك وتحت هنا، ده نفس الحكايه، وصل الحته التيب دي ووصل الايري، طوالي حصل له دروب. ف it doesn't have to actually drop all the way، لكن بيحصل الدروب ده يعني. نفس الحكايه الاوبوزيت، انه السعر ده لقيته نازل 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 نازل، اول ما تشوف انه وصل السبورت بتاعك هنا بتاع الار اس اي اللي هو بيسموه اوفر سولد. فلما حصل له اوفر سولد، البريدكشن انه بعد ده مفترض يحصل كوركشن، مفترض السعر ده بده يقطع. ليه؟ لانه الناس اللي باعوه كله بعد شويه الناس مفترض تبدا تشتري. ف ففعلا وصل هنا، طلع دق الحته دي، بدا بعد ذاك يطلع تاني، اللي هو لو لاحظت هنا بدا يطلع تاني. فهسي السعر ده هنا ده within for me it's right, it's in range right now. تمام. لكن you can also deal with it similar to how we deal with the charts. يعني مثلا usually ال RSI when it hits this area it starts going down في الاريا بالنسبه للستوك ده. so my prediction انه والله الخط ده افترض يا اما يصل هنا يا اما هيفوت هنا. so I'm gonna be cautious about it, very cautious. انه والله يا اخي اذا طلع وصل هنا ده اوكي I will stay with it. اذا طلع وصل اذا كسر ال RSI ال 80 اذا it's overbought then I'm gonna drop it لانه هبدا خلاص ابيع الستوك بتاعي because I'm predicting انه البرايس هيبدا ينزل. That's how I look at the RSI. Let me try and see if there's another example I can give you. Tesla مثلا، نايكي، فاكس. انا اشوف لي واحد كده لاحظوا له هنا برضو، ده اللي الناس منه ما استحتوا الناس ديركسون ديل شيرز. لكن لاحظوا هنا حصل الاوفر سولد، الاوفر بات، طوالي حصل كوركشن تو ذا ماركت، بدا ينزل. الحركه بتاعت الار اس اي it matches الحركه بتاعت الستوك but it doesn't have to mean يعني انه كون السعر ده الار اس اي نزل لحد هنا معناته السعر مفترض ينزل لحد هنا.
نو لانه شوفوا لاحظوا في الاريا دي هو كان هنا، لكن لما جينا هنا كان فوق هنا. ف this is just tells you يعني it's just an indicator بتاع البيع والشراء بتاع الستوك ده. فلما هو هنا حصل له اوفر بوت بدأ طوالي ينزل، لاحظوا له هنا طوالي بدأ ينزل، لكن it's still in an upper trend almost يعني الستوك ده. It was going sideways for a while, but it kind of broke and it started to become an upper trend because it made like an up a higher low هنا and a higher high هنا. This might be an indicator in the stock that's about to go up. Nuggets برضو going sideways, lows. طيب نشوف لي تاني example نديكم به. Twitter might be a good example. طيب برضو شوفوا لاحظوا هنا ده في الاريا دي حصل له انه اوفر بات، فطوال الناس اللي خارج فيه انه الستوك ده هيبدأ ينزل، ففعلا بدأ ينزل. هنا الاريا دي قرب شديد انه هيحصل له اوفر بات، الناس كلها بدأت تطلع منه، فعلا نزل. طيب الاوفر بات it doesn't have to be higher volume. يعني الفوليوم ده ما هو التداول بتاع السوق صح، لكن بيكون مثلا I bought 1,000 someone bought 1,000,000. لما تكون 1,000,000 shares من الشركة دي ما هتظهر لك هنا high green لأنه it will be one person. okay ف it doesn't really necessarily mean إنه الستوك ده it's the volume بتاع it's low. That means يعني it's supposed to be the volume is high, then it's supposed to be overbought. No. لكن لاحظي دائما بيحصل العكس، انه once ال RSI is overbought بيحصل دائما السولد، الناس كتار جدا بيبيعوا. ليه؟ لانه they know it's overbought. you know بتحصل كثيرة شديد. you can see it here, not so much here. This is usually it's overbought، ظاهر انه it's overbought، لكن لانهم they announced their earnings بتاعتهم هنا so people didn't really care about the RSI لانه ال earnings بتاعتهم كانت good so people just kept buying. you know طيب طيب وائل قلت اوريك الماك دي very nice tool. You don't have to use it all the time, لكن sometimes it might come useful. It consists from two lines or two type of indicators. إذا كبرتها ال two lines اللي هي ديل، وبعد ذاك فيها بتاعات الخضر والحمر دي. بتاعات الخضر والحمر دي بتوريك انه الستوك ده الموفمنت بتاعه، انه والله يا اخي the greener it is معناته الستوك ده it's on an upper trend, moving in an upper trend, and the higher it goes معناته it's really moving in an upper trend. and then لما الاخضر يبقى اخضر غامق كده ده معناته it's about to change direction, and the closer it goes to the zero line اللي هو الخط اللي في النص ده بسموه zero line, then it's about to change direction. So the redder it gets معناته it's moving down really strongly. The greener it gets معناته والله it's about to move up a little bit, and then it switches. So بعد ذاك الخطين ديل، الخط البلو ده هو تقريبا بيقولوا له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وين هم؟ تقريبا ده هو الفاليو بتاع السعر، وده الافريج بتاع السعر. لكن دائما الخط البلو ده لما السعر يكون on an upper trend بيكون فوق للأصفر،
and you can change these colors يعني you can make it any color you want. لكن دائما لما يكون ال upper trend الأخضر البلو بيكون فوق اليلو، ولما ال switch becomes on a lower trend البلو بيكون lower to the yellow. اوكي. فاللي بيحصل انه انت بتجي تعاين الماك دي، يعني فرضا انك انت السوق واقف هنا ودي عينت الماك دي، شفت انه والله يا اخي there was a crossover for the price هنا، معناته السعر ده is about to go up a little bit. وانت لاحظ انت بتعاين هنا، يعني انت الكلام كله ما شايفه، you don't know about this، انت بتعاين في الاريا دي. and then you start seeing this green um, البارز بتاعتك دي it's going greener and it's going greener it's going greener. بعد ذاك جيت لاحظت انه ال space between ال blue line وال yellow line is increasing, there's more space here. So this tells you انه والله يا اخي السعر ده it's about to go well يعني. بعد ذاك جيت لاحظت انه والله يا اخي it crossed over a zero line. So these are all indicators you can use from the MACD to tell you okay maybe now it's a good time to kind of go into the stock. ففعلا لما if you go into it بس without even looking at the chart, just looking at this, you saw this and you saw the increasing and you shifted all these greens and then you decided okay maybe now I should actually consider jumping on this. دخلت فيه هنا، لاحظ اللي هو في الاريا دي السعر فعلا مشى، اللي هو كان ب $16 وصل لحد $18 you know. بعد ذاك وقف في ال 18 دي بقى ماشي سايد ويز، ماشي سايد ويز مسافة، بعد ذاك جه هنا حصل كروس اوفر. فانت اما شفت انه والله الجرين is going blacker وماشي لتحت وحصل الكروس اوفر فور للزيرو لاين هنا between الريد والجرين، وحصل الكروس اوفر between البلو واليلو هنا. This is an indicator that okay price this is about to change direction. So انت تقوم تبيع مثلا في الاريا دي. This is without us even looking at this. تقوم بيحتاج، ولما تبيع هنا ده لاحظ نزل 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 نزل، حصل cross over again هنا، شفت انه والله يا اخي ال space between these two are growing، قلت دخلت فيه هنا في الاريا دي، عمل cross over before zero، اخذ له نزلة فعلا no problem، لكن جا بعد ذاك استمر في طلوعه. So that's how you use الماك um, it's a very powerful tool يعني if you learn how to use it it's a very powerful tool. لكن you don't have to use all these things. واحدة من الحاجات اللي كانت دينا انت كان رسلتيها ضمن في الجروب انه يعني the more indicators انت you have on the screen the less focused you're going to be on the price and the more focused you're going to be on the indicators. والindicators ديل they can't predict the future، يعني هم في النهاية ما حيقدروا يوروك انه والله يا اخي فعلا السعر طالع ولا نازل، بعد حيطلع بعد ده ولا حينزل بعد ده. It's just يعني محاولة انك to predict. So try to focus انك تتعلم حركة السعر اكتر مما تتعلم الحركة بتاع الديل. لكن these are just tools to help you make decisions. تمام؟ ها يا شباب you want me to move on to something else؟ عندكم سؤال؟ Yes, to strengthen your assumption might be a right way to put it. Um, في أي سؤال تاني يا شباب؟ طيب لو ما في سؤال خلاص نبدأ to go and try to do some trading. طيب نخش ال on demand.
and اوكي رايت ناو ان احنا يوم 6 نوفمبر الساعة 8 و62 دقيقة صباحا قبل السوق ما يفتح. exactly. نحن بنعاين لتويتر. So let me just pause الزمن هنا. Um, and let's look at Twitter. طيب from a day, let's zoom out. Look at it from a week perspective. Um, from a week perspective, there's not a lot of information. Um, today's price اللي هو وصل له الاريا دي maybe there's one thing here I want to look at اللي هي this is how I look. I try to draw my major support and resistance from a week perspective just because يعني it tells me يعني these are the prices that you need to really worry about. um, so right now هنا في الاريا دي تحت هنا the highest توصل لها كانت 20 دولار و 32 cents. So if I go to 20 دولار و 32 somewhere around here, and probably need to adjust it. um, oops. This one probably need to adjust this to 32. This is what I do, and then I don't see anything else. I see a support here. The low is 1412, so I'm gonna draw this. I'm gonna edit, make this into 12. Okay, now I'm gonna zoom in to the day. Look at that back to a year. I see إنه والله يا أخي got this, which is probably الهاي بتاعه 1484. The 85. That's good enough. 85. Okay, that's good enough. تاني في هنا area دي support بتاعي هنا. And honestly أنا عشان أكون معاكم صريح يا جماعة أنا ما قاعد أرسم support و resistance في الصورة دي. أنا هسي الحاجات دي قاعد أرسمها لكم أنتوا. لكن لأنه الزول بيكون من كثرة الخبرة you don't even need these lines anymore. يعني بس بتعاين للchart you figure it out right away. You know, لكن هسه أنا بوريكم where الحاجات that captures my eye ولما أنا عاين للchart these type of places. يعني هسه أنا عاينت لده هنا وعاينت له دقة هنا قريب جدا من ده قريب جدا من هنا هنا دقة فيه هنا برضو. I look at these and I consider this a strong support يعني. السعر ده وصل الاريا دي. this is the highest it got 2196 رسمتها. okay, looks good. السعر ده مشى دقة هنا. this is a channel that's working through. جه هنا وصل كسر الاريا دي نزل لتحت لاحظ له هنا برضه عمل له هنا. I just try to figure out لما I'm from a day perspective I try to figure out the movement بتاع البرايس ده. فهسه هنا كان في جاب مثلا but it filled out the gap which is a nice thing. معناته احتمال ما ينزل يحاول to fill out any gaps. في جاب هنا لكن you might try to fill out this gap.
Okay, that's a little bit confusing what it's gonna do. um, الدخلة نقرب شوية. يظهر لي فلاحظ هنا في جاب هنا في السعر. دقة هنا طلع، لكن في نفس الوقت هنا حصل الايرنينجز بتاعهم، يطلعوا الايرنينجز بتاعتهم. فعشان طلعوا الايرنينجز بتاعتهم I understand why the gap is here. So it doesn't really يعني it doesn't make me feel worried about this gap. um, طيب, this is from a higher perspective. I'd like I zoom in. Let's go فتح معانا إن شاء الله. طيب, this is on the 1 hour. On the 1 hour, let's say that it's on a downtrend. It's actually moving down. So I got two choices, بالنسبة لي. Either I go short or I go long. تمام؟ طوالي معناتها is either I go short or I go long. لكن I see that it's struggling within this line. So let me just zoom in here. It's struggling within this line here. So for me, I might not even go into Twitter because of this. Um, I would probably put a alert. شايفين الحتة دي؟ السعر ده كان وصل الحتة دي ونزل. أنا بقوم بخط الالert بتاعي اللي هو كانت في 2055 تقريبا. أنا I put an alert at 2075. And probably I cannot do alerts في on demand. لكن okay. Which are the relevant gaps? الجابز اللي بيحصل انه السعر يكون if I'm understanding correctly Dina, on your question, maybe you want to elaborate a little bit يعني في الquestion بتاعك. لكن when I look at a gap that's right underneath يعني it's right with the earnings, I'm not really concerned about that gap that much. لأنه الجاب ده معناتها يا إما هنا ده it did not يعني earnings did not um, were not as they expected, ولا they were يعني above expectation. So people got super excited and then the price just jumped, you know. لكن في مرات بيحصل جاب يعني بيكون الجاب كده عايم براو كده يعني ما معاه أي حاجة. I think this right here is a gap. So something like this might concern me. There's a small gap here. It might concern me, yani, that the price might try to go back up and fill this gap. Um, I don't know if there's another chart out there that we can look at to give us. Yeah, sometimes sometimes I do think they have to fill, but it kind of depends on on it kind of depends on the when that gap happened. And برضو it kind of depends. When I look at gaps, I zoom out for like a week perspective, and I look at يعني previous years how الstock that how it dealt with gaps before, trying to find if there's a one that actually has a gap. The stocks اللي هسه احنا فاتحينها دي, these are good stocks. So يعني usually it's very hard to find gaps with good stocks like this.
Let's see if there's a stock here. الجابس دي بالمناسبة يعني أنا ذاتي بالنسبة لي it took me a long time to kind of figure out how it works. Um, but this one is a $2. This one is a crappy um, company. I don't know. Let's see if there's any other companies out there. Yeah, I don't see any. If you know a company that has some gaps that you saw, send it to me so I can actually look at it. I can't see any examples right now. Let's go back to Twitter. Um, I do weeks, and I do days, and I do 1 hours. Um, لما and I draw support and resistance on each time frame لأنه يعني the closer you get, the more accurate you can see these support and resistance, and the stronger you can see them. Um, so if we zoom in here, بتلاحظ انه السعر ده فعلا متحرك. انا هسه في الاور في تويتر بتلاحظ انه متحرك على support and resistance, but at the same time it might have its own kind of support and resistance. يعني for example this one right here, price هنا في الاريا دي ماشي sideways. It struggled to kind of break this support. So this might be a lower support. And sometimes I give it a different color. يعني بعمل لها right click, edit properties, وهو مثلا اديه like this, and I give it مثلا yellow, أغيره شوية. Another one here برضو edit. That's how I know يعني إن الله يا أخي this is um, a minor support or a minor resistance. طيب. So what do you guys think about Twitter? What should we do? There's also a trend that we can actually draw, kind of moves like that, which I might be able to extend all the way to down here. Maybe change this a little bit, like that. Okay. So one of the things أنا قبل قلت لكم إن السعر ده لاحظوا له إنه هنا وصل الاريا دي. أنا بخد حاجة اسمها alert. I do an alert إنه السعر لو طلع فوق لل 2075 then give me an alert. tell me إنه السعر ده طلع. ليه؟ لأنه إذا طلع فوق لل 725 معناته السعر ده bigger في upper trend لأنه it broke this support. This is a minor support. This is a previous high that they had, and if it broke this previous high then I will accept it يعني إنه السعر ده حيبدأ يطلع. That's how I look at it. طيب let's see. Let's play it and see. السعر ده هو one of the things that I can do إنه ممكن أخليه يستعجل شوية. ممكن إحنا ذات نزيده نخليه يبدأ معانا فتح السوق. Let's start with 3. نمشي ل 3 o'clock.
طيب أنا ممكن أخلي تعجل شوية. أم، بال unfortunately because I'm on demand هنا I can't do alerts on demand, لكن بوريكم ليه how I do them on when I go back to ال actual charts. فلاحظوا السعر بقى نازل، نزل دقة هنا الاريا دي، لسه السوق هو يا دوب السوق فتح له 3 دقايق، فالسعر بقى نازل. إذا السعر نزل أقل من الريزيستنت بتاعي هنا ده I will go short on it. لو السعر كسر الاليرت بتاعي اللي كنت عامله هنا في ال 75، اللي هو نحن ممكن نرسم لاين هنا just to make sure. لو كسر الحتة دي then I will buy it. So let's see what's gonna happen. Let me go 5 minutes. Let's see what happened at 8:40. Yeah, this لسه واقف في حتة، واقف في الاريا دي. Okay, let's move on to 8:45. See what's happened. Oops, too close. Also, still moving down. Okay, let's go to um, let's go to all the way to 9:15. Let's see what's happened. Okay, so obviously هو هسي نزل لتحت تاني, but it still did not break our resistance. So I'm just gonna keep looking at it. I will not do anything here. يعني I don't care إنه والله نازل that I can short it and make some money. No, I like to play it smart. I don't like to lose money. So I like to play it smart. I'd rather be patient مع الحكاية دي um, than losing money. But look, it's going down. It's like really going down. Twitter. Uh, okay. Let's see what's gonna happen if we go at 9:45. Still within that same range. Um, Let me go to 10:45. Okay, broke right here. So let me go back. Probably 10:15. Right there. Yeah, you're right. We can look at the MACD and see that it's going down actually. لكن يعني it can also flip at any point, you know? So I use the MACD sometimes to make my decisions, but not all the time, to be honest with you. Not all the time. So something like this right now, looking at it, it broke my support, it broke my resistance. Then
ال 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 الاوردر بتاعي بخطه somewhere around here، يعني بخطه هو هسي ال 9 moving average is up here. ال 9 عامل كم؟ if I highlighted it here عامل 9 1970 اللي هو ده 1970. I would put a order to short هنا. So I would put to sell or edit it. And then I would put, for example, 100 at what the price is at 36. I would put it at probably 50. And this is a limit order. Confirm. And send. So this is my limit order right there. You do on demand هنا. بتلقى فيه link مكتوب فوق on demand. If you're doing paper trading, you're not going to be able to do it, like, unfortunately. Only if you have a live account with them, then you have the capability to do on demand. Yeah, right. But so I just wait for it. Right now, I'm just gonna wait for it and see what's gonna happen. I'm hoping that the price will go back up and touch my order and then move back down. Well, the price is gonna be moving 39, and I see it moving. I see it going up. I see it going down. One of the things when I'm too concerned with price, I might sometimes go down to the 5 minute chart like that. And see what's going on. So it gives me more of a view. هنا معمولة على 48 1948. So وانا الاوردر بتاعي في 1950. I'm just gonna leave it at 1950. I'm going short. Yep. Yeah, Dina, I'm going short on this because the trend is going down like that. So I'm just gonna go short on it. So let's see what's happening. Right now السعر ماشي طالع, right? طلع حدي, and I'm gonna keep it at my 50, or I could bring it down to 46 just to match my resistance. I can keep it, either or, depends on how good I feel about my so right now I want to see, I might change it. الريزيستنت ال RSI moving average is at 1948, so I might change this to 1948. And I can just drag it if I want to. 1948. It's gonna keep it at 1948. Okay, went down to 1947. I can keep it at 1947, or I can bring it a little bit down. Maybe put it at 1945. Just leave it there and see what's gonna happen. So دي واحدة من الحاجات هنا. لو أنا كنت if I kept it with the moving average I would have been hit right here. يلا السعر ده
انا دايما بحب احط الهنا بتاعي مع الموفينج افريج. why? Because it always comes back to the moving average. It doesn't matter how far it goes, it always needs to come back to the moving average. It always needs to come back to the moving average. You know, that's how I go with it. So this guy, I'm kind of waiting for it to go to the moving average. I might just move it down because I missed on my first try. I might move it down about 40, all the way down to 40, kind of 5 cents away from the moving average, and keep it there. And that's what's going to happen. Um, which price on the moving average do I use? The moving average price, which you can see it on the side here. So 1943, 1948, these are the prices. I usually keep with the 1943, which is the 9 moving average. I usually I stick to that. So just gonna wait for it. Definitely gonna come back up. I might have to adjust my price a little bit, but it's definitely gonna come back up. So لما نشوف حاجة نزلت زي دي, يعني this doesn't really mean you lost money. It just means that you're still waiting to ride this somehow. Shorting is confusing, Dina. That's true. But you know what? If you get to learn it, it's fun. It's fun. It's um sometimes you feel bad because you're making profit from people's loss, but at the same time, it's kind of fun. But it's the same concept. It's a very same concept. Um, trying to see if we can ride this somehow. Okay, let's move it down to, we're at 40. The moving average. Let's try to keep it 5 cents away from the moving average. So this is 40 right now, 42. Let's move it to 37. And just keep it at that. Let's see what's gonna happen. Okay, one of the things that يعني is tempting انه لما تشوف السعر ده نازل كده او طالع كده or whatever, you're like, oh my god, look at this, it's going down, I should have been on it, I should have made some money, so I'm just gonna start moving. No, 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 you need to be patient, just wait for it, and just wait for it. Al shorting, it's the opposite. So right now, I sold 100 stocks. When when I'm trying to get out of this trade, I'm gonna buy 100 stocks. That's exactly how you do shorting. For going long, you buy 100 stocks and then you sell 100 stocks. On shorting, you do the opposite. You sell and then you buy. So right now, and احنا في 36, moving average في like 40 تقريبا or 39. I'm gonna go down to 35, and I'm just gonna keep it at 35. Oh, the moving average is at 37. So I'm just gonna try keep it at 33. Just keep it at that and send it. And that's where I got kicked in, right there. And I can see it here تقريبا. Supposed to be able to see it down there.
Okay, so with Twitter, so far we're losing $5. If you look at the charts, um, it's touching the moving average. It went back, supposed to go back down. Might not go back down. It might go back up. يلا لما when I see something like this, because I don't really want to lose money, so يعني احنا اشتريناه if I go back to the monitoring, احنا اشتريناه at 19 and 34 $19.34. So how much am I willing to lose if I go back to the charts? I would probably say, let's say about $20 or maybe a little $50. So maybe I'll put a stop loss at here 54, something like that. So I would do a buy limit order. Can edit it 54 and then confirm it and send it. So my stop would be right there. Um, Unfortunately, with the on demand, it fulfills it automatically. So I don't know why it did that. So now if I go back here, it's gonna zero it out. It shouldn't have done that. Lakin it's supposed to kind of have my stop order right there. Lakin with on demand, that's usually what happens. Um, so this stock really made us lose $8. It went back up, but it still did not break um, support or resistance. Now this is resistance. Still didn't break resistance. So I might have really kept with it. I would expect the stock to go a little bit down. So if you kind of kept with it, it would have went all the way down. So let me just go move up to um, 11:10 and see what happened. 11:15 and go to 11:15. Okay. So this stock really, after it went back down, it went down here, it kind of stuck in this area. This is something that I hate when it happens to me, when I'm actually within the market and um, I go in and it just stays there. I kind of hate it because I don't know what to do with it. Um, we're kind of in the 4 range. We're kind of losing money here in this area. It makes me feel discomfort. And then when I come back down and look at the MACD, I see this happening. So at this point, I might even consider myself just, yep, you sell the stocks. That's exactly accurate, yeah. Like you sell the stocks that you do not owe, and then you 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 borrow the stocks. So it's not that I don't owe it. I do owe it, but I borrow it from my broker. So I borrow the stocks from my broker, and then I sell it, and then I return it to my broker afterwards. في عصرة في السعر يس العصرة هنا في السعر ده يلا هنا ده السعر ده is gonna either rip up or rip down. So let's zoom back out. Um, and look at this. The price really started here. It was going down perfectly, and it kind of broke trend afterwards, right? It broke trend here. لما حاجة زي دي تحصل, usually I wait for 30 minutes
and I will draw a line here like this, and draw another line at the lowest point like that. Each direction a stock goes to, so the stock right now is kind of traveling within this channel right here. So الستوك ده لو it broke this high اللي هي كانت الهاي بتاع ده كانت 1942. If it broke 1942, if it went to 1948, so then I will go long. If it broke from the lowest point, which was this guy, which was 1935, لو مشى ل 1930, you know, somewhere here, then I would go short. All right there. So let's see what's gonna happen. So it broke this. It's trying to break that 1934, 1948. It's trying to break it. Still didn't break it yet. So I'm just gonna wait for it and see what's gonna happen. Okay. Come on. Let's see what's gonna happen. Okay, it's kind of hovering within that area. I'm gonna try عشان نكسب الزمن. I'm gonna try to kind of move it along. So let's see what's gonna happen in 11:30. Still did not break. So still gonna keep with it. See what's gonna happen. And يعني I will have like two or three stocks that I'm kind of doing the same thing. And I'll have a list here of the stocks that I'm interested and أقدر أشتغل فيهم الليلة, and I just go ahead and do the same thing. So let's kind of go into, let's go to 1140 and see what happened. It's still kind of hovering within this area. Okay. Yeah, Twitter is not being friendly. So let's go to 12 o'clock. Not much is happening with Twitter. Yeah, not much is happening with Twitter. Okay. So after 12, I usually don't like to get into any trades. لأنه يعني usually خلاص السوق في المواعيد دي بيكون بقى ميت شديد. So, but usually at the end of it, if I go to like 2 o'clock, there might be some movement at the end of the day. So let's see what's happening here. Okay. That is at 2 o'clock. Huh.
Okay, so maybe 14, is that what it's... Sorry guys, trying to figure out the hours. Okay, so see, at 2 o'clock, it kind of broke here. So once it broke at 880, this is where my entry point would have been, right there. So it did actually break it here, and then it went up. I would have made some money here, but then it came back down. It came down. Yes, you're right, Why this is called consolidation. This is price consolidation. So Twitter really Twitter within this day didn't move much. We may have find a better example to kind of go over, but it didn't do much. But that's usually how I kind of trade, Yani. Um, I don't know if there's another one that I actually moves better that we can actually try. Probably, maybe this guy. Maybe Alibaba. Alibaba usually moves a lot. There's a lot of movement within this day, though. I don't think quite PayPal. Maybe Facebook. Yeah, Facebook was not moving that well. But I think you guys get the idea of how I actually do my daily trading. I'm sorry, I kind of took a lot of time, kind of navigating and finding the right stock, but that's usually how I kind of choose my tradings. So, what kind of questions do you guys have for me? عندكم شنو تسألوني? What's confusing? What doesn't make sense? What makes sense? Let me just try and put my laptop onto. It takes you a while. It depends. So for stocks like Facebook and Apple, PayPal, Yahoo, Alibaba, Amazon, all these big companies, you can easily execute, and it happens within seconds. If I'm kind of يعني لو رجعت للهناي بتاعي هنا للسكانر, that's why I have my volume at 400,000, which means التداول بتاع السهم في السوق. فالتداول بتاع السهم في السوق قدر ما كتروا الناس اللي بيتعاملوا في السهم ده قدر ما سهل لي البيع والشراء بتاعه. إذا اشتريت سهم وما فيه ناس كتار, then it usually takes longer to sell because TDM trade بتحط الاوردر بتاعك that you're willing to sell the stock for this type of price, and they wait for someone to come and buy it. But if you work with a right volume number, then it's easy to sell it, and it usually happens within seconds. Just the technicality of placing trades, where to go within Thinkorswim. طيب so let's go back to on demand. To go back to on demand, I want to show you guys how do I do my alerts. I find a price range that I want. So let's say if it goes above here, then that's where I want it to alert me. I do a right click down here, create alert, and then this
This is where I create my alert, and I say if the market price is at or above this, then alert me. Tamam. And I set it here how I might want my notifications to come in. Play a bell sound في الكمبيوتر هنا. push send me a notification to my phone number, to my mobile. فدي الحاجة اللي أنا قاعد أستعملها طوالي صراحة، لأنه أنا ما قاعد أكون قاعد 7. What I do is most of the orders بتاعت the buying and selling I do it through my phone, through الاب بتاع التلفون. فبعمل الاناليسيس بتاعي كله في thinkorswim و I set up my alerts. So for الحاجة اللي احنا كنا عملناها في تويتر، لكن for example أنا عندي لستة كنت شغال فيها امبارح اللي هي هدي. هي هدي تقريبا النوع دي من الليستة بتاعتي، بوريكم ليها الليستة اللي كنت شغال فيها امبارح تقريبا كانت دي يلا yeah. So no ما دي ذاتها دي ما هي. Sorry guys, give me a second. Yeah, دي الليستة اللي أنا كنت شغال فيها يوم الجمعة. كنت شغال على الشركات دي. فلو لاحظتوا يعني مثلا الشركة دي مشيت للداي. This is a alert. خطيت alert قلت يا أخي لو السعر فات ال 12.76 then give me alert. سعر اليوم كله ما فات 12.76 وقف في ال 74. Once it hits the 76 that indicator إنه it's going to actually start moving up. ولاحظوا I don't have a lot of support and resistance. That's because I can just look at it and know where my supports and resistance. So السعر بنتظره إنه يطلع. كسر الحكاية دي طوال حيقوم يجينا alert في التلفون بتاعي إنه والله يا أخي BRCD crossed السعر بتاع الماركت crossed the 76. So I go into my phone and then I look at the moving average where it's at. I go down to the hour on my phone and I see where it's at after the crossing. الحاجة الثانية مرات يعني مثلا السعر لما نكون hesitant في إنه والله يا أخي it crossed فعلا it crossed the 76 لكن are people asking for 76. So sometimes I try to make sure that the bids are at 76. So I can open this. And say, for example, replace alert. Instead of market price, I can say bid price and create. So whenever the bid reaches 76, معناته the people who are willing to buy are at 76, they can let me know. So when I get that the people are willing to buy for 76 on my phone, طوالي automatically طوالي بقوم بخط limit order بتاعي at 75 or بخطه مع moving average a 9 moving average. So a price will drop. Definitely it's going to drop, touch the moving average at one point during the day, and I'm going to be in that trade. So بعد ذاك بتنتظر يطلع فوق. But usually for these stocks it will move like 5 cents, maybe 3 cents, 10 cents, depending on how much money I'm willing to invest. I usually don't invest more than $2,000 within one company. So I will invest with them $2,000, and then depending on how much stocks that's going to buy me from these guys, and then whenever however it moves, 5 cents, 10 cents. If I buy 1,000 stocks from a company, 1 cent means I will be making $10 on each cent. If I buy 500, then every $2 is going to be $10. Every 2 cents is going to be $10 for me. وهكذا يعني.
That's how I kind of work. Like in most of the buy and sells, I do it through my phone. I don't really do it through my computer لأنه دايما بكون قاعد في الشغل وبيجيني الأليرتس دي وبقوم بخش بشتري وببيع. That's how I do it. Um, نرجع لل on demand. Uh, think or swim. What you can do is there's a lot of things that you can do in how you make your buy and sell. So if I zoom in here, for example, قررنا إنه نشتري at 12:47. Okay, I can do right click and I can do buy or sell. What I can do a buy custom. Um, so buy custom, usually you can do it with a limit order. You can do it with a stop. You can do it with an OCO. An OCO دي شنو يعني بالprofits بتاعتها. Um, so let's do it with a stop because that's يعني mostly what people use. انك بتقول يا اخي اشتري في الليميت اوردر بتاعي في ال 48 for example. I'm willing to lose depending on how many stocks you're willing to buy. لكن let's say السعر الستوب اوردر بتاعي السعر وصل 12:28. That's my stop order, and then everything looks nice. You confirm, and it tells you here. This is your description. Buy 100 stocks from Kida at this price. It's a limit order. The second order description is sell at this, and then this is the cost, including commission. It's going to cost you this amount. The cost of second order, if reached, it's going to cost you this. Cost of trade, it does all the information you need. You look at it, you say yeah, and then you say send. It will make these two orders for you. And then if you adjust them, they will both of them will adjust automatically. So if I decide to drag this and then I send it, it's automatically gonna adjust the stop order بتاعك. I'm gonna do that one more time. تمام. If I zoom in, we decided that we want to buy at 12:47. You do right click, you can go buy custom, you can search with the stop. تحدد له سعر الستوب بتاعك هو دايما بيخط الفرق $، but usually that's not accurate. You say hey sell at, for example, 29 or the 30. Let's say it also 30, that's my stop order. Confirm. Make sure that everything here looks correct. And then send. And then it shows for you up here. Any questions about that? So that's usually how you can buy and sell في Thinkorswim. There's another way for you if you want to do يعني quick tradings using Thinkorswim. You want to buy with the market يعني ما تقدر تعمل limit order. What you can do is up here there's a tab called trade and you can buy my market. So right now if I want to buy by market I can just hit buy. It's going to say hey you're sure you want to buy by market? You say send. So that order has been fulfilled. If you go to monitor, you're going to see it here. Tamam. And if you want to, if you go back to the chart, والله شايف روحك انه والله انت خسران ولا الحكاية دي ما نافعة معك. You can flatten دي معناته شنو؟ معناته clear my position.
It's gonna clear your position. It's gonna sell everything. It's gonna make you zero on that. تمام. Reverse. This is gonna reverse your position. So it's gonna make you go the other way around. So انت لو كنت ماشي long, it's gonna make you go short. If you were going short, it's gonna make you go long. That's what usually the reverse for. Yep. أنا معظم التريدز بتاعتي أنا I use the app. Thinkorswim عندهم app جميل جدا جدا. I don't know if there's a way for me to kind of show it to you here. Um, عندهم الاب بتاعهم ده ظريف شديد. نفس الحاجات اللي انت يعني بتعملها في الكمبيوتر you can do almost يعني 50% of it through an app. Almost more than 50%. لكن يعني ممكن يكون عندك الماك ديز، ممكن يكون عندك الموفينج افريجز، ممكن يكون عندك الحاجات دي كلها. بعدك بيديك alerts on your phone وكده. You can do all this using using الاب بتاعهم. It's very nice and very powerful. الحاجة الثانية ال الواتش ليست بتاعتك اللي بتعملها طوالي بتظهر لك هنا، تلقاها قاعدة. So and then you can see يعني how much money you made and how much money you lost and all that stuff. It's very very cool. يعني I would لو انت ما شخصي قاعد قدام كمبيوترك طوالي ولا شخصي يعني شغال و it's gonna be a problem لو في الشغل، لو انت فاتح بتحاول انك تعمل trading في الشغل تعمل لك مشكلة. use your app يعني use التلفون بتاعك try to make trades بالتلفون and it's actually easier. يعني هنا في حاجات كثيرة جدا جدا it's a little bit confusing, it feels hard. لكن بالتلفون it's really straightforward and it feels so much easy. try and do that. أنا التلفون بتاعي قطع عشان كده لازم أقرأ اللايف شات بتاعتكم من هنا. يب. أنا أنا دائما بعمل الاناليسيس بتاعي هنا. يعني I do going back to my scan, um, I do a lot of scans. My daily scan بيجي هنا ده. I open these زي ما فتحت لكم هنا قبل. um, for example, this is a list of the companies that I'm interested in ليوم الاثنين. عينت لهم. I came up with this after doing my scan. عينت لهم طلعت بيدين. So عملت الاناليسيس بتاعي، رسمت ال support resistant for these companies and I'm trying something different with these companies. That's why I had to draw a support and resistant because I was trying to do something different strategy. But that's a different story. لكن I was um, playing around with them. I was trying to figure out their movement and everything. So after I make the decision on where, and it is I didn't, tomorrow I'm gonna sit down and figure out where I want to put my alerts. I'm gonna هحط alerts بتاعيني وبعد ذاك بنتظرهم بس في التلفون. Once they hit on في التلفون then I can jump on them and I actually can start making some money. التارجت بتاعي انا اكون معاكم صريح، انا التارجت بتاعي انه I try to make between 100 to $200 a day. Yep, I do my analysis. I do my analysis. um, I do my analysis بعد ما اجي راجع من الشغل كون ما عندي حاجة. I do my analysis. Usually it takes me about maybe 30 to 45 minutes
to go and do my analysis, figure out exactly where and how I want يعني البرايس بتاعي و my alerts and everything, and that's it. I'm done. Um, بكرة الصباح I just look at them and بفتح التلفون بعاين بشوف which one has been triggered. بفتح and I try to figure out الانتري point بتاعي by looking at the 9 moving average by the hour. um, ما قاعد يحب اشوف في ناس بيعاينوا للانتري point by the 5 minute moving average. انا ما قاعد احب اخد مش بيعاينوا لل 9 moving average في a 5 minute chart. I don't like to do that لانه sometimes I can't really do day trading. I have to do swing trading on some of these charts. So بقوم بعين للhours instead of بعين لل 5 minutes. بقوم بعين للhour. I try to capture a price at its lower point. That the lower it can get, I try to capture it. وبعد ذاك try to make some profit out of it. So for something like this, I try to hit it, get it somewhere over here عشان when it goes up and it moves, I can start making some money. So let's see, مثلا for example, this one, it hit 1571 at this point. That's where I would have entered it, right there, at the bottom there, and stuck with it. It's moving up, 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 up. If it breaks my channel, then I would get out. So usually looking at this channel, I would put an alert somewhere around here and say, hey, if it breaks this, alert me. If it does, it sends me an alert. I go in and look at it and see, okay, is this something I still want to keep or is something I should sell? فبعد ذاك I make the decision. If I sell it, I would sell it somewhere around here or maybe sell it somewhere around here. I made يعني I bought it at 1570. I would sell it at probably around 1630. So that's يعني over maybe 50 cents. So 50 cents for me, this is $500 if I bought 1,000 from it. If I bought usually زي ده 16 ده I will buy around probably 500 or 400, so I probably made like $200 here في الاريا دي on the stock. Please. في الاسكان زي ما قلت لك انتوا لانه ما عندكم اللايف trading. But when you do live trading they give you the ad study filter. يلا انا واحدة من الحاجات اللي بعرفهم من CDM trade, they're very flexible and they always want people to use their tools. So انت ممكن تمشي في الشارت في السبورت and chats هنا وتضغط على live support and create a support request. تكتب السبورت request بتاعك انه والله يا اخي I need you guys to, how can I enable my study filters, and they will let you know if you're able to do that or not. They're very quick on responding and they will let you know directly what you need to do to get it enabled يعني. So that's one helpful tip. لكن I go to add study filters and then I go down here and let me show you a quick way of using it. So let me do that one more time. حقتي عاملة كده. This is how it looks like from a code perspective. Simple moving average length 65 is less than the simple moving average length 200 SMA. الموفينج average exponential اللي هو ده لما يكون فاضي معناه 9. Anyway, this is how it looks like, okay? But there's an easier way to do this. Let me show it to you. So let me just delete this one. So start over. So you add a study filter and then you go down here and say custom. Already they have this one. Until you don't need that, you can delete it. بعد ذاك بتقول له يا أخي add في تحت هنا. Let me do it one more time. تقول له add and then تقول له من هنا تقول له study و look up الستادي بتاعك تقول له simple
moving average for example بتحدد له يعني مثلا 200 and then you could look crosses below study moving average exponential هو ده يعني يكون crosses below the exponential 9 and then you save that so it gives you this which لو فتحت هنا editor it shows you the code so that's one simple way to actually doing it and then you can add another condition you say study إنه simple moving average 65 is less than the study moving average exponential well no it's less than sorry it's less than simple moving average 200 and then save and then add a third condition study moving average exponential 15 is less than study simple الله study simple moving average 200 and then save it so if you look at the code الموفينج افريج الاكسبوننشال موف السمبل موفينج افريج crosses below السمبل موفينج افريج اللي هو ال 9 والاكسبوننشال موفينج افريج ال 9 بعد ذاك السمبل موفينج افريج ال 65 is less than السمبل موفينج 200 معناتها اقل منه بعد ذاك and moving average exponential 15 is less than 200 so لو جيت عينت قريت الحكاية دي كده كتبتها بورقة وقلم رسمتها بتلقاها هتديك الترتيب اللي احنا قبل كان قلناه this is one way to do it يعني you know but you can play around with this يعني لو لاحظتوا في حاجات كثيرة هنا not just that في functions في um, pricing الهاي واللو الاوبن والكلوز وحاجات كثيره جدا جدا so there's a lot of things يعني you can play around في values في it's crazy يعني the things that you can look at here and kind of figure out what to do with it's crazy it's a lot of stuff so يعني حتى ال RSI ممكن تقول لهم كاستدي تقول له يا اخي في ال RSI um, is above 70 overbought then يعني give me an indicator في حاجات كثيرة جدا جدا واحدة من الحاجات اللي أنا عاملها and I can show it to you let me just see if there's any questions no yeah well you cannot set up the alarms so that transaction execute automatically automatically اللي عندهم حاجة اسمها auto trade auto trading ده it's a different thing so if you go to support I think they have it here um, I don't remember what it is لكن it's an auto trade ده حاجة تعملها معاهم set up معاهم هم you can't really set up here you have to call them and set it up with ناس thinkorswim لكن you can't just do it from here لكن it just sends you an alert and it tells you hey maybe you need to look at this stock it reached a point where you were looking at or trying to think about so I was trying to show you something. I don't remember what I was talking about.
what was I trying to show you? So تكلمنا عن simple moving averages. What was the other question? What was I trying to show you guys لو كنتم متابعين معي؟ So I showed you this. Oh, I wanted to show you what I had. So في حاجة, then this is something I kind of use to figure out يعني how much money I can be making using using the crossovers. So let me look at هنا. Let me just show you this. And this is something في الستاديز نحن كمان how this is how you add a study. There's something called how you add a strategy, and there's a lot of strategies here. كويس, there's a lot of strategies. أنا عندي strategies that I kind of wrote by myself. دي حقتي, and try to delete one of them. And this is it. يعني الكود ده كتبته أنا to kind of figure out and play around and see. يعني I played around with crossovers and see how much money I can actually be making with crossovers and stuff like that. This is a little bit of advanced, لكن يعني حوريكم ليها, لكن if you're interested I can actually أشرحها لكم مرة ثانية. فيها كلام كتير, لكن what this strategy shows me, if I went back to the studies, floating P&L apply, ممكن نطلع المادي, نطلع ال RSI just to kind of show you guys what I'm talking about. ملاحظين هنا بيقول لي باي وبيقول لي سيل. فالباي والسيل دي عامله انا في الاستراتيجي بتاعتي. ف لما يحصل الكروس اوفر بقول له يا اخي show me where to buy, فهو بيقول لي يا اخي لما يحصل الكروس اوفر طوالي بيقوم بيعمل لي سهم, بيقول لي يا اخي buy here. So if I zoom in بيقول لي buy here. ف this I can program it to actually have it send me an alert to my phone to tell me exactly where to buy. It gives me even the number where to buy. فلاحظوا تحت هنا ده بيوريني how much money I can be making. Okay, so right now if I bought at this point I would have made 60 at this hour. I would have made 50 for 50. I was still at 50. I would have lost 580, but I would have made it back here, and then I would have made 210 around this at the end of the second day. And then moving, you can see that I kind of lost some money here, about $90. بعد ذاك هو if I zoom back out, so this is just a strategy. This is not real money. This is a strategy. So I definitely wouldn't wait. ما كنت هنتظر لحد السل بتاعه ده, لكن هو he tells me like this is the worst point to sell at. Then I start implementing this strategy يعني across several different ways. يعني شوف هنا ده قال لي buy, بعد ده كان قال لي sell, خسرت هنا ده زي $200 في الحتة اللي هو قال لي sell فيها, لكن I wouldn't have sold at that place anyway. So هنا هو قال لي buy هنا, بعد ذاك حصلت dip هنا, بعد ذاك هو قال لي sell in this area. I wouldn't have bought it at this place لأنه it just doesn't make sense because of this support and resistance. لكن it just indicators. لكن تعال شوف حصل crossover again هنا, فقال لي buy. I made about $500 in this area. لو كان استعملت الاستراتيجي بتاعته دي I would have made by the end of the day about $530. And I can implement this on a lot of companies. Like يعني these are big companies. For example, this is Tesla. So for Tesla, if I didn't really play it safe, I could have lost, and this is the amount of money I could have lost if I implement the strategy. But at one point, I could have made about
$4,000 in like 1 hour just using the strategy اللي هو عمله هنا في الاريا دي. Could have made it around here. Let's look at Nike. Strategy wasn't implemented correctly. This is Fox News. Lots of Fox News. If I implemented this strategy here, this day here, by this time, I would have made around, maybe it went all the way up to like $2,000 in an area. So I wrote this strategy and I'm kind of implementing it and seeing how it actually works. But I don't take it blindly. يعني ما بس بتابع. I have to look at يعني different indicators and different support and resistance to figure out how it, if I should enter or not. لكن it gives me the best entry point. يعني هسه عين زي ده أنا لو كنت خشيت فوق هنا I could have made almost $12,000 with this guy. This is crazy, you know. لكن at the same time this stock is expensive. It's like $66. So أنا ما كنت حاشتري 1000 منه. Probably kind of buy it like يعني زي مثلا 100 stocks from this and made around probably 10% of this 12. So I could have made around like $1,000 or يعني $1,200. So yeah, it's very interesting to play around with يعني, you know. So any questions? You customize? Yes, I custom that. That's all me. Um I uh I kind of played around. I'm looking at the comments a little bit late because my phone my تلفوني قطع كهرباء. لكن يس انا لو فتحت لك الاستراتيجي بتاعتي اللي هي كانت هنا انا عملتها. You can create your own strategy هنا and you can just write everything that you want to write there to figure it out. عندهم a language called ThinkScript that you can use. It's very easy to learn, not very complicated. لكن يعني سهلة جدا. ممكن تستعمل يعني الناس تستعملها في إنها to write something similar to this to figure out exactly يعني to implement your different strategies and see لو فعلا it's gonna work or it's not gonna work. So Aldina, the last question I don't the RSI or the MACD قصدك شنو بالRSI or MACD؟ What do you mean by that? واو جايز الحين نتكلم لنا ساعتين هسي. معليش يا جماعه والله طولت عليكم طول شديد وسهرت بيكم والله. كده نديها 10 دقائق. Let me know what kind of questions you guys have. Do you want me still to talk about the RSI and MACD again? Is that it, Dina? I'm sorry, but because my phone is dead, تلفوني قطع كهرباء, and I'm not looking at the comments يعني live. Are you asking whether I يعني custom? Is it if you're asking if I custom the MACD and RSI? I don't really custom the MACD, but I usually just change the RSI في overbought and oversold ranges.
instead of doing 70-30, I do 80-20. اوكي. سوري دينا انه انت بتكوني تعبانه جاي من الشغل. انا معلش يا جماعه طولت عليكم شديد، لكن hopefully this يعني كانت حاجه استفدتوا منها. اتمنى انه الناس اللي بتحضر برضو غيركم انتوا يعني يكونوا برضو استفادوا. اتمنى انهم يعني يشاركونا ولو بكومنت واحد يورونا هل استفادوا ولا ما استفادوا. أم لو استفدتوا منها بليز لايك الشانل بتاعتنا. share it, let people know about it. احنا والله الحاجات دي كلها عاملينها for free وما طالبين من اي زول any يعني any money for this. Usually this type of training and information لو مشيت لأي شخص تاني he will make you pay a lot of money for this type of information يعني. بالذات الناس اللي هسي عندها انترست انها تتعلم بتكون سكت وهبشت وشافت. ف we're making it for free. يعني احنا يعني الهدف بتاعنا في نهاية المطاف انه to come up with a community بتاع شباب interested في انهم يعملوا قروش عبر الستوك ماركت ويشتغلوا سوا، والناس يعني تكبر مع بعض. وان شاء الله الناس كلها لما تغنى ما تنساني يعني تدينا 10% نسبة كده، 20% نسبة من الدخل بتاعهم في النهاية لما يعملوا مليون دولار 200 2 مليون دولار يتذكرونا وما تنسونا. لكن الهدف والله بس كلها انه والله نساعد الناس، لانه الحاجات دي صراحة معلومات مخفية وما ناس كتار بيعرفوها، والناس اللي بيعرفوها دائما بيحبوا ما يكلموا بها زول. ف زول ربنا سبحانه وتعالى من يديه شوية علم يعني ما يبخل به على باقي الناس. ده الهدف، ما في هدف يعني أكبر من كده. ف please please if you like it share it, let people know about us, let people know what we do. um, uh, subscribe to the channel, let other people know about what we're doing. وربنا يسهل إن شاء الله. لو يا جماعة ما عندكم أي سؤال تاني let me no, I want to start paper trading in a couple of weeks inshallah. تمام دينا, you have to start trading. الداي trading it's very very important. الناس experts بيقولوا لك you have to at least do 100 day trades. يعني you have to do 100 day trades before you actually you have to do 100 paper trades before you actually start doing trading, actual trading. So you have to do يعني paper trading first for at least 100 times. وبعد ذاك لما you come and switch to actual trading, it's going to be very very simple. It's going to be very very simple يعني. ف please paper trade as much as possible. Play around with thinkorswim as much as possible. السيستم والله ناس thinkorswim ده عملوا سيستم رهيب جدا جدا. الموضوع ده ما صعب. الحاجات اللي احنا بندرس فيها دي اللي تكلمنا عنها كلها ما حاجات صعبة، لكن معلومات كثيرة. يعني المعلومات هي كثيرة لكن ما صعبة، يعني أي زول ممكن يفهمها وأي زول ممكن يعرفها. ف أسأل أسئلة كثيرة، أتكلم مع الناس كتار. إذا غلطت وخسرت ما مشكلة، don't be worried. السوق ده يعني الاستراتيجي بتاعت الناس، معظم الناس الاستراتيجي بتاعتهم بيقول لك إنه out of every 10 trades I want 6 winning trades and 4 losing trades. فبيخسر 4 مرات لكن بيحاول إنه يكسب 6 مرات عشان تغطي معاه. المشكلة إنه بتجي مرات الخسارات الأربعة دي بتجي الأربعة ورا بعض، فالأربعة لما تجي ورا بعض الزول بيحس إنه يا أخي الشغلة دي ما شغلتيه I'm not made for it. لكن just remember after the 4 the 6 will come and you will have the 6 winning trades. So just keep with it. يعني تحاول دائما إنك trade, don't give up, try more and more and do a lot of paper trading. Try different strategies يعني تجرب حياة مختلفة. do swing trading. مرات في ناس بتنفع معاهم swing trading، ما بيتنفع معاهم day trading، لأنه day trading فيها stress ثقيل جدا جدا.
فالسوينج تريدنج مرات بتخليك انك تكون مرتاح، بتشتري في اليوم ده وبتنتظر يومين ثلاثة حتى تبيع. فاعمل استراتيجي لدي تريدنج، اعمل استراتيجي لسوينج تريدنج، احضر فيديوهات كثيرة، اسال ناس كتار، اسال عن شركات، اقول للناس رايكم شنو في الشركه دي اقدر اخش فيها. خليهم يعني to challenge you about different ideas about the support the resistant about الانتري بوينتس بتاعتك. الحاجات كثيره خلوهم يسالوك منها. الحاجات دي بتخليك انك ذاتك تفكر، وانك تمشي تعمل مور هوم ورك، تعمل مور ستاديز about الشركه او about البرايس موفمنت واباوت الحاجات دي قبال ما تخش. and it just makes you a better trader. um, it makes you make better decisions ان شاء الله في the future. في نفس الوقت يعني زي ما يعني الناس يعني ساعدتك لقدام، الشباب الجداد اللي حيخشوا السوق حتكون انت بقيت expert، وحتكون انت يعني عندك خبرة ثقيلة ممكن to pass it on to the other people ان شاء الله. ال 100 trades دينا ما لازم تكون كلها ناجحة، ما لازم تكون كلها ناجحة. لو كلها ناجحة معناته يعني either you're very very lucky، ولا يعني في you found يعني the perfect strategy. يعني في كلها نجحت ال 100 trade بتاعتك كلها نجحت، let me know about that strategy, I'll pay you a lot of money for it. لكن الفكرة انك تعمل 100 trade خسرانة ولا ربحانة it doesn't matter, but what matters انك you've made your analysis, you've made your homework, you've studied the charts, you've made the support and resistance, you've made your trend lines, you saw where the price movement is going and you entered. الحاجات دي هي اللي بتساعدك انك يعني to make sure that you made the right decision. فلما تعملها 100 مرة you really يعني you have a lot of experience. That's how they look at it. والله وائل على حسب. يعني انا صراحة I do probably out of 5 trades I do 2 of them بيكونوا day trades, 3 بيكونوا swing trading. انا عارفك انك انت عندك more interest عندك more interest في اللونج تيرم تريدنج. لكن نفس الحاجه اللي احنا هسه عملناها عاينا لها، يعني هسه التشارتس دي فور اكزامبل تسلا من احنا من الشركات الناس بعينوا لها long term. تمام. if I zoom out to a week 3 years لاحظ تسلا دي وصلت هنا this for Tesla this was a strong resistance. تمام. for Tesla. فنحن we zoomed that for like 3 years now. تمام. دي 2017 هنا، دي 2016 وده 2015. في 2015 هنا تسلا وصلت المرحلة دي ونزلت. نفس الحكاية وصلت هنا في 2017 ونزلت. فأنت بعد ما تعمل الفاندمنتال decisions بتاعتك عن تسلا you come in and you do your technical analysis when you look. يعني مثلا نقول انت فكرت انك تخش في تسلا في يوم في 17 2017 don't go into تسلا هنا، لانك انت شايف انه والله تسلا دي ما اساسا وصلت مرحله بتاعت resistant في الاريا دي before. so don't go into تسلا in this area, wait for it to go down. once انه تسلا went down انت برضه احنا من الحاجات اللي عايز لها عايز للسبورت لل moving averages. فتصل في moving average هي وصلت هنا it was too far away from the moving average. So you put your order somewhere around here around the moving average and you buy Tesla when it comes down. So you buy it at a discount price. تمام. That's how you go into long-term trading. إنك you buy it at a discount price here and then you just ride this. تمام. نفس الحكاية هنا نحن عملنا هنا this is a resistant. لاحظ له دقة فيه مرتين، دقة فيه شهر 9 شهر 6 وجد دقة فيه تاني شهر 9. فأنت مثلا في شهر 6 إذا عندك مثلا في تسلا 100 سهم for long term investment
لما وصل هنا نزل. ايوه انت هنا طوالي شفت انه نزل، قوم مثلا شفت انه زحى بعيد من السبورت الموفينج افريجز، يعني لقيته انه نزل اوكي. أم ما لازم تبيع لحد ما مثلا to break another support. For example I'm just يعني throwing out ideas. لكن لما جه طالع you know انه والله يا اخي البتاع ده احتمال this is a resistant for it في شهر 10، so you know that this might be not be a best place to go in. فما تشتري زيادة هنا، انتظروا لما ينزل، شوفوا نزل حيصل هنا حيدق الاري دي، غالبا لما يصل يدق الحتة دي حيطلع تصلى. so I'm just gonna wait for it هنا ده لما يحصل bounce back up I will buy it because I know it's gonna go back up and it's gonna hit somewhere here, so you don't have to buy it at this place, you buy it somewhere down here. So that's how you do fundamentals يعني. تمام. ف this is your 30% اللي احنا اتكلمنا عنها، your 30% of of technical trading in long term. So that's how you kind of do it. So it's all about يعني support and resistance وكلام زي ده. ان شاء الله يا دينا، والله ان شاء الله كمان يعني الشركه دي تكون واحده يعني تكون عندك فيها اسهم كثيره. الشركه بتاعت واحده من شركات بلدنا دي تكون عندك انت فيها اسهم كثيره جدا جدا، بس برضو ما تنسينا بعدين لما ترتبي. احمد المبارك يا اخي جزاك الله خير يا اخي على الكلام الجميل، وربنا يتقبل منا ومنكم يا اخي ان شاء الله. يا جماعه any other questions. I know it's getting very very late. في ناس يعني ساهروا الليلة دي للساعة 12 ونص لناس نيويورك وتورنتو والجماعة ديل. Any other questions قبل ما we stop the live. Okay. If there's any no more questions يا جماعة احضروا الفيديو ده تاني، كان فيه معلومات كثيرة هنا وهناك، عندنا فيديوهات تانية كثيرة. أم أم عندنا فيديوهات تانية كثيرة فيها معلومات برضو. و if you need يعني one on one دايرين تتكلموا عن بعض الاستراتيجيز بتاعتكم دايرين تخشوا فيها please don't feel free to reach me يعني. رسلوا لي تكست، رسلوا لي مسج، رسلوا لي في الفيسبوك، رسلوا لي في اي حته، و you can even call me don't worry، وممكن نتكلم عنها، وممكن يعني نعمل سيشن زي ده and go through your trades مع بعض ان شاء الله. المهم يا جماعه احفوا لي والله طولت عليكم، بس ساعتين ونص، و ان شاء الله يعني يكون ساعتين ونص استفدتوا منها، واقابلكم لقدام باذن الله، واقول لكم يا جماعه تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. يلا مع السلامة.